ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 2 ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು 3 ಲೆಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೇನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾಕಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ in your class 11th. So equations of straight lines, this is the main agenda students here. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ what is that angle, what is the angle or inclination made by the straight line with positive x-axis and through which point it is moving. ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ದ ಅದರ್ ವೇ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if you know that through which two points the line passes through. So ಯಾವ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ then you can also determine the uniqueness of the straight line. ಯಾಕಂದ್ರೆ means if you are given any 2 point, you know that only one line can pass through it. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ we can also tell now the uniqueness of the straight line in this condition. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 point ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. m equals to tan theta and the other way of finding the slope is m equals to y2 minus y1 by x2 minus x1, right? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಕೇಮ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ tan theta equals to modulus of m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ modulus ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ here we are finding the acute angle. We know that there are two angles formed when the two straight lines are intersecting, right? ಒಂದು acute angle ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು obtuse angle ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we take here theta to be the acute angle. ಅದಕ್ಕೆ modulus ತಗೊಂಡ್ವಿ because modulus will always give us the positive value, and positive value ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. tan theta ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ therefore it is acute there. ಹೌದಲ್ಲ? theta will be acute. So ಒಂದು ಸಲ theta ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ the other angle pi which is obtuse we can find out very easily. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿಸಮ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿಸಮ್ ಇಸ್ m1 equals to m2 and ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ is m1 into m2 equals to -1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ತ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ y minus y1 equals to m into x minus x1. ದೆನ್ 2 point form, y minus y1 equals to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು? x by a plus y by b equals to 1. Then coming to the slope intercept form, here y equals to mx plus c and y equals to m into x minus d are the slope intercept forms for the y intercept as well as the x intercept respectively. y equals to m into x plus c and y equals to m into ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ x minus d. ಹೌದಲ್ಲ? y equals to mx plus c ಅಲ್ಲಿ c is the y intercept and y equals to m into x minus d ಅಲ್ಲಿ d is the x intercept. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್? ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್, right? ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು we shall come across the very first thing, that is nothing but distance of a point from a line. So distance from a point and a line, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ.
So now students, we shall discuss about the distance of a point from a line. ಹೌದಾ? So distance of a point from a line ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? So first of all, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲೈನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. So this is what we need to know first, students. So what is the general form of a straight line? So how do you determine it? So general form of a straight line is given by ax plus by plus c equals to 0, students. This is how we find the general form of a equation of straight line. Any straight line, students, can be converted into this form. Nodi, previous alla bardirodella ide form alli irutte. Ax plus by plus c equals to 0. ಓಕೆನಾ? ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ by ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ax minus c. ಹೌದಾ? So now students, y equals to what I get minus a by b, right, into x plus of minus c by b. Is that right, students? So idu general form. Namge we have students, we have y equals to mx plus c alva. This is the y intercept form. Hagadre students, if I compare here, therefore slope m is equal to students, slope m is equal to minus a by b bantu, and y intercept ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. So what is y intercept, students? Y intercept is nothing but, yes, it is minus c by b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So this is how we find the slope, students. So any straight line given for you in this form, ax plus by plus c is equal to 0, how do you find the slope, students? That is nothing but minus a by b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so if I take an example here, students, if I take some example here, so given here 2x plus 3y plus 4 equals to 0, then what is the slope m, students? It is nothing but minus a by b, which is equal to minus 2 by 3. So this is the required slope. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Got it? Okay. So now students, we need to find the y intercept as well as x intercept given the straight line ax plus by plus c equals to 0. Okay. So given, please watch here, given equation of straight line, that is ax plus by plus c equals to 0. Okay, so here y intercept. So the first one is y intercept. To find the y intercept, students, already gotide adu minus c by b anta, I know it, but also I am writing here, students. So y intercept is nothing but here put x is equal to 0. y intercept ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? x is equal to 0 ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ y intercept ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? y axis ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So y axis ಮೇಲೆ x value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So here x is equal to 0, students, we get therefore x is equal to 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? by plus c is equal to 0. ಹೌದಾ? So y is equal to ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? minus c by b. This is how I get the y intercept. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? And now students, to get the x intercept, so now to find the x intercept here, to find the x intercept here, so what I need to do, students, now here, so here to find the x intercept ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? x axis ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ here y equals to 0, therefore we get ax plus c equals to 0, therefore x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? minus c by a. This is your x intercept. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Got it? So if you are given the equation of straight line, then we can find the slope, we can find the y intercept, as well as we can find the x intercept. Let me take an example, students. The same equation allen ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ. So let me take an example now. Consider students, 2x plus 3y plus 4 equals to 0. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಲೋಪ್. So what is the slope, students? Slope ಏನಿದೆ? It is minus a by b, which is nothing but, so ಇದರಲ್ಲಿ which this implies that a equals to 2, ಹೌದಾ? b equals to ಏನಿದೆ? 3, and c is equal to ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 4. ಸೊ minus a by b ಅಂತಂದ್ರೆ minus 2 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. Next, students, we need y intercept. So y intercept value ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is y intercept, students? Yes, coming to the y intercept. So coming to the y intercept, students, it is minus c by b, which is equal to minus 4 by, what is b, students? 3.
ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus c by a which is equal to minus c is what 4 divided by 2 which is equal to minus 2. Okay, so this is how we can find it. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ of a point from a line. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. Any straight line, either it can be written in y-intercept form, or it can be written in x-intercept form, or also it can be written in intercept form. So there are 3 intercept forms, students. One, though, if you get only y-intercept, so it is y-intercept form. If you get only x-intercept, it is x-intercept form. And if you get both y-intercept as well as x-intercept, then that is called as intercept form. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 types of equations ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು? So you know the 3 types of equations. ಮೊದಲನೇದು, so what is the first one, students? Just the y-intercept. So y-intercept form of equation of straight line. So what is the y-intercept form of equation of straight line, students? That is nothing but y equals to mx plus c. Howdala? So this can also be written as, according to the new rule, what is that? Y equals to minus a by b into x, right? Plus of minus c by b. This is what we know. Howda? So next one is, students, x-intercept form. Next one is what? X-intercept form. Yeah, next one is x-intercept form. X-intercept form. So coming to this x-intercept form, students, what is the equation of this? This is nothing but y equals to m into x minus d. Howdala? So this tells us that we can also write this in the form of y equals to, what is that, students? Minus a by b, alva. Right, then we get x minus of minus c by a. Okay, so this is the x-intercept form. Now coming to the third thing, that is intercept form. So coming to this intercept form, students, intercept form. So this intercept form, what do we write here? X by a, okay, plus y by b equals to 1. So this can also be written as, students, x by a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? minus c by a ಬರುತ್ತೆ, capital A, plus y divided by minus c by b equals to what, students? 1. This is what we get. And observe here, so how the diagram looks like. See here, coming to this, students, ಇದರಲ್ಲಿ y intercept ಇದೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ, yes, so in this, students, we get a straight line like this, and this is the point we get. This point is nothing but it is minus c by b comma 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, and ಇದರಲ್ಲಿ, students, we get only the x-intercept. We get only the x-intercept, students. ಇದರಲ್ಲಿ x dash y dash, and ಇದರಲ್ಲಿ, students, x dash y dash, and here we get only the x-intercept, and here, students, we get minus c by a comma 0. Minus c by a comma 0. Okay, so sorry for the inconvenience. This is not minus c by b comma 0. It is 0 comma minus c by b. ಏನು ಬರುತ್ತಿದೆ? 0 comma minus c by b, since it is intersecting the y-axis. X value will be 0, right? And coming to this, students, here we get both x-intercept as well as y-intercept. Okay, this is x dash y dash, and the origin. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ both x-intercept as well as y-intercept. So here x-intercept is nothing but minus c by a comma 0, and here, students, 0 comma minus c by b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ, ಅಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲೈನ್. Okay, so we shall start discussing about this, students. It is distance of a point from a line. Distance of a point from a line. Okay, so this is what we are going to discuss now, students. So ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೋಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. Know this. Okay, so now we shall consider a straight line. Consider a straight line. Consider a straight line. Ax plus by plus c equals to 0.
ax plus by plus c is equal to 0 and a point p of x1 comma y1 in the plane, in the xy plane. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Let us take that distance to be d, and this is what we need to find now. Let d be the perpendicular distance. Let d be the perpendicular distance between or from the point P to the line L. Okay, to the line L ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ L ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ L. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಡಿ ಬಿ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಟು ದ ಲೈನ್ ಎಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೀತಿಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ. ಸೊ ಇಯರ್ x dash, y dash, and then the origin. So we know that any straight line can be written in the intercept form, and this is the straight line I get, students. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು straight line equation ಏನಿದೆ, ax plus by plus c equals to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್? So this is one intercept and this is one intercept, students. So x-intercept. So what is the x-intercept here? Minus c by a comma 0. And what is this point, students? This point is nothing but 0 comma minus c by b. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ p of x1 y1, and now I need to find the distance between these two students. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. that distance I need to find. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, now I will do some construction. That construction is nothing but, students, join. So p, and let me take this as, students, some point. So ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ, m ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So let us take this point m and this point as n. Okay, join pm and pn such that we get a triangle. What is a triangle, students? PMN. Okay, we get a triangle PMN. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೈನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ ಎಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ದೆನ್ I know that any straight line can be written in intercept form because I have the x-intercept as well as y-intercept value, students. So intercept form ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್, ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಆರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್, ಸೊ here in triangle, okay, here area of triangle equals to, okay, so area of triangle, what is the triangle, students? PMN alva. Area of triangle equals to half into base into height, half into base into height. So what is the base value, students? Here what is the base value? Base value is nothing but m into n alva, right? What is the base value, students? Here mn is the base. Oh, right. What is the height, students? Height ಏನಾಗುತ್ತೆ, PR ಅಲ್ವಾ, right? Height is what, students? Here PR. Height is what, PR. So here I get half into mn into, okay, so into what is that PR, students? It is nothing but the distance what we need to find. And ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, students? Area ಇದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ we need to find the d value is nothing but 2 into area divided by what students, m into n. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಫ್ ಇಂಟು, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ 2 into 1 by 2 into modulus of half into, what is that? Half into modulus of x1 into y2 minus y3, right, plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y3. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ we get students all divided by what? mn ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ what I get here students, yes, so let me consider this as x1 y1. ಹೌದಾ? So let me consider this as x1 y1, this as x2 y2, right? And now students, this is x3 y3. So let me consider like that, but x1 y1 already ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ, these are the 3 coordinates ಅಂತ. So these are the 3 coordinates which we consider here, right? So ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, so let me erase all this x1 y1 ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ I avoid taking that students, but these are the first coordinates. Yes, these are the first coordinate students, this is the second coordinate and this is the third coordinate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕೀಗ ನನಗಿಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x2 minus x1 whole square. So here in the denominator students, we write 0 minus of minus is nothing but plus. So 0 plus c by a whole square plus students minus c by b minus 0 whole square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ 2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ modulus of x1. what is x1 students? minus c by a ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ minus c by a into what? y2 minus y3. what is y2 minus y3 students? x2 y2, what I considered 0 comma minus c by b alva. So I got here students 0 minus of minus, that is plus c by b ಬರುತ್ತೆ. This is what I get. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x2 plus x2. what is x2 students? 0 ಬರುತ್ತೆ, because 0 comma minus c by b, that is what I took. And y3 minus y1. what is y3 minus y1 students? y3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? y1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ y3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ y1 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ x3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x1 ಇದೆ. x3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ x1 ಇದೆ ಅಂಡ್ y1 minus y3. what is y1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ y3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? what is in the place of y3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ y3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? y1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ y1 minus y2 ಬರ್ಬೇಕು, ಸಾರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ y1 minus y2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ y2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಸೊ x1 into minus c by a. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x1 into y2 minus y3. ಸೊ y2 minus y3. what is y2 minus y3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. y2 minus y3 ಏನಿದೆ? y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ y3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? y1 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಿಯರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? x1 y1. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು? x2 y2 and then students x3 y3 and then x3 y3. So x1 y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? what is there in the place of x1 y1 students? in the place of x1 y1 I have got minus c by a. I have got minus c by a comma 0 and x2 y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 0 comma minus c by b, right. and x3 y3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x1 comma y1. is that right? ಸೊ ನೋಡಿ, x1 is minus c by a 0 and then x1, ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. y2 minus y3 is minus c by a minus y1. next y3 minus y1 minus 0, ಸರಿ ಇದೆ. next y1 minus y2. what is y1 minus y2 students? 0 minus of minus c by b. perfect ಅಲ್ಲ, right. so now all divided by, so ಇಲ್ಲಿ students let me put the modulus here, all divided by. so observe students here what I get. so observe here what I got. so c square by a square ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, right. so here I get students c square by a square, right, plus students I get c square by b square. so what is this students? I am finding the distance between the point and a line. so now here
if I multiply this, minus into minus plus baratte, so c square divided by ab, right? So c square divided by ab, minus into minus again plus students, that is c by a into y1, right? And here plus 0, and now students minus into minus plus into c by b into x1. This is what we got, all divided by, yes, all divided by students. Idralli what I can do students, I can take c square common, so I get 1 by a square plus 1 by b square. 1 by a square plus 1 by b square. This is what I got. So ಈಗ idralli we get, now students ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, okay, so here if I write it perfectly students, yes, so now I got here c common ತಗೋಬೋದಲ್ಲ ನಾನು, I can take c common students from each term, right? So if I take the c common term here, so I get 1 by ab, right, plus y1 by a, yeah, it is y1 by a, and c ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, c by ab ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? I have taken one of the c outside, so I get there c by ab plus y1 by a plus ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ x1 by b ಬರುತ್ತೆ. This is what we get, all divided by, yes, all divided by students, ಇದರಲ್ಲಿ c square ಇದೆ, ಹೌದಾ? So I will divide this, I will split this into two parts students. Root of ab ಅಂದ್ರೆ ಏನು, root a into root b ಅಲ್ವಾ? So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, root of c square into root of 1 by a square plus 1 by b square. This is what we get. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so what I have done here students, root of ab is nothing but root a into root b. I have splitted this. Got it? So now in the next step, I get here distance d equals to, see, modulus of c into, observe ಮಾಡಿ students ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, what I can take LCM students here, LCM is ab ಅಲ್ವಾ? I can take capital A into capital B as LCM, right? So if I take LCM as AB here, so in the denominator I take LCM as AB, I get a C plus ಯಾಕಂದ್ರೆ C ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, AB ಇದೆ, and ಇದರಲ್ಲಿ A ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, B ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, B into y1, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, A into x1 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, right? So now we get here, yeah, so here B into y1 plus A into x1, this is what we get. This is all in the numerator. Denominator ಅಲ್ಲಿ students root of c square ಇದೆ, and also we get here square root of a square plus b square. So a square plus b square students I take here it as common. So ಇದರಲ್ಲಿ a square plus b square ನ LCM ತಗೊಳ್ತೀನಿ, a square into b square. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1 by a square plus 1 by b square ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, I got 1 by a square plus 1 by b square. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು a square b square LCM ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ a square b square LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ b square ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, a square ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ now here I get, so what I get students here, b square plus a square. This is what we got. Is that right? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, see here we will be applying two rules. ಎರಡು ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x into y. What is this modulus of x into y? Modulus of x into modulus of y. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ c into modulus of ax1 plus by1 plus by1 plus c divided by ab. Okay, so this is one thing students, all divided by students, all divided by, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. What is square root of x square students? What is square root of x square? It is nothing but modulus of x. Remember this rule, modulus functions ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, square root of x square is nothing but modulus of x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ square root of c square ಏನಿದೆ, this will change to students modulus of c, and here I will split this into two parts, that is root of a square plus b square divided by root of a square b square, ab whole square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್, these two terms will get cancelled, and ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಗೆಟ್ ax1 plus by1 plus c all divided by ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ab. ಯಾಕೆ? because modulus of x divided by modulus of y, which is nothing but students modulus of x divided by modulus of y, we can split it. Okay, so all divided by students, yeah, this is all divided by
I get here in the denominator, okay, in the denominator students, ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ root of a square plus b square. Okay, so now again here, ಏನಿದೆ square root of ab square ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ square root of x square ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, once again it is modulus of ab. ಹೌದಾ? Right, so now what happens students here, these two terms get cancelled. So modulus of ab get cancelled. Therefore the final answer D is equal to modulus of ax1 plus by1 plus c all divided by students, what is that? Square root of a square plus b square. So this is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲೈನ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And then what I have done, I have placed the point P of x1, y1 at a perpendicular distance d from the line. Okay, how distance ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? It is in a perpendicular distance. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, I have joined P and M and also P and N here such that we have got a triangle. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಮ್ ಎನ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್? ಪಿ ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿಗರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ನೀಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ax1 ಪ್ಲಸ್ by1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲೈನ್. ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೌ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೌ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ the next thing is distance between, it is nothing but students distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines. So this is what we are going to find now. Distance between two parallel lines. So idralli first we shall construct this students. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ we shall construct here the straight lines first, the x-axis and y-axis. Okay na? So now here we shall construct the x-axis and y-axis. Apart from that, we also need two lines which are parallel to each other. Okay, so we also need the straight lines which are parallel to each other, students. So let me consider this straight line first and then another straight line. So another straight line, let me take like this. Yeah, so here let me take another straight line like this. So yes, so here this is what another straight line we have got. Yeah, so hagadre students idralli, yes, this is looking like parallel lines, right? Okay, so hagadre iga nan idralli, so let me write here x dash, y, okay, so y dash. Now students, here there are two straight lines which are considering, and remember these are parallel to each other. Avadala? So let me consider here two straight lines. So let me consider this as L1 and L2. And observe here students, the straight lines are parallel. If the straight lines are parallel, we know that students, their slopes are equal. Avadala? Right, their slopes are equal but the intercept will be same, sorry, different. Nodi idರಲ್ಲಿ intercept ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ x axis ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. The intercept are different because the straight lines are intersecting at different points. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ for this I shall write students ax plus by plus c1 equals to 0. Okay, so ax plus by plus c1 yake, because it is a different point where the straight line, this L1, it intersecting the x-axis. ಹೌದಾ? c1 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. c1 minus c1 by a. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ minus c1 divided by a, 0. Is that right? And ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ this straight line students, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? minus a by b.
ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ C2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ C2 ಬೈ ಎ ಕಾಮಾ 0. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, it is minus C2 divided by A, okay, comma 0. So this is what we get. So this is the intercept. So adrinda gottagtide students, both the lines are different but they are parallel. Parallel yake? Because their slope is same. What is the slope of this line? Minus A by B. What is the slope of this line students? It is also minus A by B. Hagadre nanage ಏನು ಬೇಕೀಗ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? So what I will do now students, I will just try to connect these two lines. So I will just try to connect these two lines students. So ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ and I will draw a perpendicular like this. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್? It is equivalent to what students? Distance of a point from the line L2. ಹೌದಲ್ಲ? What is this D? Distance of a point, that is minus C1 by A comma 0 to the line. What is that line? AX plus BY plus C2 equals to 0. Easy-ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ ನಾನೀಗ? Okay, so now please watch here. Let us write the description whatever I have done here students. So consider, so here I am considering two straight lines which are parallel to each other. Consider L1 AX plus BY plus C1 equals to 0 and L2 students, that is L2 that is AX plus BY plus C2 equals to 0. here these, okay, here L1 and L2 are parallel to each other. Howdala? Are parallel to each other since their slopes are equal to what students? ಏನಂತ ಇದೆ slopes ಇದರಲ್ಲಿ? Slopes are equal to what? Minus A by B. ಎರಡರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? A minus A by B ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So since the slopes are equal, I can tell that these two straight lines are parallel to each other, right? So now what I do? So here minus C by A comma 0, okay, is the point of intercept, is a point of x-intercept, ಹೌದಲ್ಲ? is a point of x-intercept. This is what we know, right? Now we need to find D. Which is the distance between L1 and L2, but this D is also, but what is this D students? But this value D, what is this D? But this D is also what students? Is also the distance between the point, what is that point students? ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇದು? The point minus C by A comma 0 to the line, what is that line? To the line AX plus BY plus C2 equals to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ minus C by A comma 0 which is equal to the line AX plus BY plus C2 is equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. Therefore students, D is equal to, therefore we have D is equal to, it is modulus of AX1 plus BY1 plus C divided by root of A square plus B square. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So what is x1 and y1 students here? Here x1 comma y1 equals to what? It is minus C by A comma 0. Therefore students, we get D equals to modulus of, therefore D is equal to modulus of A of, what is x1 students? It is minus C by A. ಹೌದಾ? So here C is nothing but students C1 alva. What is C here?
ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ C1. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? C1 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನಗೆ C1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ C. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಣ. A is equal to A ಬರುತ್ತೆ, B is equal to B ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ C is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? C2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? C1 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಪ್ಲಸ್ B ಇಂಟು ಏನು? y1 ಏನು? 0 ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. y1 is what? 0 ಪ್ಲಸ್ C ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? C2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? all divided by what I got students? root of a square plus b square. Right? Therefore I get a and a get cancel. So modulus of minus C1 plus C2 all divided by root of a square plus b square. Or we can also write students, therefore d is equal to modulus of C2 minus C1 divided by root of a square plus b square. So this is nothing but this is the distance between the two parallel lines. This is the formula for distance between the two parallel lines. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we shall see students what are the problems associated with this. So 10.3 problems ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ now students we shall start solving the 10.3 problems. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅಸ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್. ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x1, y1. ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ x1, y1 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ax plus by plus c is equal to 0 is what? This is the equation ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ax plus by plus c equals to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ x1, y1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಎರಡೇ ರೀತಿ ಇರೋದು ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ. ಯಾವುದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ m1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ m1 ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ a by b. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ m2. ಸೊ m2 is equal to m1 which is equal to what students? Minus a by b ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಗಿವನ್ ax plus by plus c equals to 0. Okay, so this implies that m1, slope m1 equals to minus a by b. Right. Here students, slope of L2, here slope of the line L, which is nothing but m2 anta consider ಮಾಡೋಣ, which is equal to what students? Which is equal to m1. Therefore we get this as minus a by b. Right. Therefore now we need to find the equation of the line. So what is the equation of the line students? Therefore equation of line is students, yes, y minus y1 equals to m into x minus x1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ m ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? m2 ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಸೊ y minus y1 equals to minus a by b into x minus x1. So I got here b into y minus y1 equals to minus a into x minus x1. So if I bring this on to left hand side, I get a into x minus x1 plus b into y minus y1 equals to 0. So this is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇನಾ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ? ಎಸ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 lines passing through the point. ಎರಡು ಲೈನು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು? 2, 3. ಓಕೆ. ಸೊ there are 2 lines passing through this point, that is 2, 3.
ಹೌದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲೈನ್ L1 and line L2 and intersect each other at an angle of 60 degree. ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ m1 equals to 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what is the equation of another line? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ಈ L2ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ L2ದು ಏನು ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಐದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ L1 and L2, angle between L1 and L2 equals to ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ L1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and slope of L1 which is equal to m1 which is equal to 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ we know that, what we know students, we know that tan theta equals to, right, acute angle between two lines, that is m1 or m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. This is what we know. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಥೀಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ 60 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ m2 minus m1. m2 minus m1, m1 is nothing but 2 divided by 1 plus 2 into m2, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ m2 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ? ಟ್ಯಾನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ is nothing but √3 ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ here √3 equals to m2 minus 2. Is that right? So m2 minus 2 divided by 1 plus 2m2 divided by students 1 plus 2 into m2. See, we know students, we know a rule. What is that students? If mod x equals to a, then x is equal to plus or minus a. This implies that x is equal to plus or minus a. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ m2 minus 2 divided by 1 plus 2m2, this is equal to students plus or minus √3. So now we got two cases. What is the first case students? So case 1 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. So case 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m2 minus 2 divided by 1 plus 2m2 equals to √3. Okay, so you know the other case, that is minus √3. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? m2 minus 2 which is equal to √3. Okay, √3 into √3 plus 2√3 into m2. So mainly we need m2 students. m2 equals to 1 minus 2√3 equals to √3 plus 2. Okay, therefore m2 equals to, we get 2 plus √3 divided by 1 minus 2 into √3. This is what we got. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 2√3 ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1 minus 2√3 ಆಯಿತು, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬಂತು, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ನಾವು therefore equation of line passing through what is that part students? What is that point? So point ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು 2,3 ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ passing through 2,3 with slope m2, with slope m2 is what students? Y minus 3 equals to m2. What is m2? Here 2 plus √3 divided by 1 minus 2√3 into x minus 2. Is that right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 1 minus 2√3 into y minus 3 plus 6 into √3. So minus into minus plus ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ which is equal to, so 2 plus √3 into x, 2 plus √3 into x, next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? minus 4 minus 2√3. This is what we get. So now let me shift this to right hand side students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get 2 plus √3 into x, next students ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 minus 2√3 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮೈನಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? √2√3 minus 1 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಆಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2√3 minus 1 into y. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು -3 minus 4 ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ -7 ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 6 minus 2 ಏನಾಯಿತು? 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಸ್ 4√3 minus 7 equals to 0.
ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. -3 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಯ್ತಿದ್ದು, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -4 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು +3 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, -1, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ -8√3 -1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್? So case 2, what is the case 2 students? Case 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? If m2 minus 2 divided by 1 plus 2m2 equals to -√3, right? So we get here students m2 minus 2 which is equal to -√3 and minus 2 into √3 into m2, right? So m2 common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 plus 2√3, right, which is equal to 2 minus √3. Therefore we got m2 equals to 2 minus √3 divided by 1 plus 2 into √3. Is that right? Therefore equation is students, equation is, what is that equation students? Y minus 3, yakandre 2, 3 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, right? Y minus y1 equals to m into, that is 2 minus √3 divided by 1 plus 2 into √3 and here x minus 2. This is what we get. So now cross multiply the students, we get 1 plus 2√3 into y minus 3 minus 6 into √3 which is equal to 2 minus √3 into x. 2 minus √3 into x. Next one ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ we get -4 plus 2 into √3. Now students shift all these values to the right left hand side. So left hand side shift ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -2 minus √3 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಬರಿತೀನಿ? √3 minus 2 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ √3 minus 2 into x, right, plus 1 plus 2 √3 into y, right. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -3 -4 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, 1 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ -6 ಆಗುತ್ತೆ, -2 -8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ +1 minus 8 into √3 equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 equations which we get on considering the following conditions. Got it students? I hope the concept is clear, right? Okay, so ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ax plus by plus c ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು let me move on to the next problem. Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Find the equation of the right bisector of the line joining the points. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು 3,4 ಮತ್ತು -1,2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈನ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಲೈನ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸೊ ಈ ಲೈನ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲೈನ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನನಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ x, y ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಇಂಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪಿ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಲ್ವಾ, right? So if I consider this line L1 and this as line L2 and slope of this is M1 and slope of this as M2, then easily I can get M2. So M2 ಸಿಗುತ್ತೆ and point ಸಿಗುತ್ತೆ. So slope ಮತ್ತೆ point ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ point slope form ಇಂದ equation of straight line find out ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, right? So now students watch this solution. Here x comma y is nothing but students, it is 3 minus 1 divided by 2 comma 4 plus 2 divided by 2. ಸೊ ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ 1,3 ಬಂತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ L1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ L1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ L1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ M1. ಸೊ y2 minus y1, that is 2 minus 4 divided by x2 minus x1, right? So we got -2 divided by -4, which is nothing but 1/2. Therefore we know that students here, okay, we know that, yeah, if L1 and L2 are, if L1 is perpendicular to L2, then M2 is equal to -1 by M1. So we get here -1 by M1 is what students? 1/2 ala. So we get -2. So what is the slope students? M2 is equal to -2 is the slope. Therefore what is the equation now?
Therefore, equation of line is, therefore, equation of L2 is students y minus y1. What is the y1 students? So 1,3 ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. See, the point is what? 1,3. So y1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, right? So y minus 3 equals to m2 into x minus 1. And what is m2 students? Minus 2 ಅಲ್ಲ. So y minus 3 equals to minus 2 into x minus 1. Therefore y minus 3 equals to minus 2x plus 2. So we get 2x plus y. Okay, so minus 5 equals to 0. So this is the required equation. I hope you have understood, students. So let me move on to the next problem. Yes. So find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point. So ಯಾವ point ಇಂದ find out ಮಾಡಬೇಕು students? ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ from the point minus 1,3 to the line ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ನೋಡಿ, foot of the perpendicular. So ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. They have already given the line. What is this line students? This is nothing but 3x minus 4y, okay, minus 16 equals to 0. So this is the equation of the line given. So ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ minus 1,3. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ x, y. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಕಾಲು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ L2? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಟೂ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ the point at which these two lines meet. ಹೌದಾ? So let me call this as L1 and let me call this as L2 students, line L2. So ಈಗ slope of L1, so we can find slope of L1 alva. So given students L1, what is L1 students here? 3x minus 4y minus 16 equals to 0. So what is the slope students? M1 equals to minus a by b, which is nothing but minus 3 by minus 4. ಹೌದಾ? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? -4 ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3/4. ಹೌದಾ? therefore slope of L2, what is slope of L2 students? Slope of L2 is m2, which is nothing but -1 by m1, which is nothing but students -1/3/4, which is equal to -4/3. ಹೌದಾ? therefore equation of L2 find out ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ. So what is the equation of L2 students? Equation of L2 is y minus y1. What is the point students? 3 equals to m into x minus of minus, that is plus 1 ಬರುತ್ತೆ. So now cross multiply this students. So we get 3y minus 9 equals to minus 4x minus 4. So now I got 4x plus 3y. Okay, so 4x plus 3y minus 5 equals to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and let me call this as equation 2. So now let us solve these two equations students. So now students, continuing further, so ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? I need to find the point. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು we shall write like this, that is equation 1 into 4 and equation 2 into 3. Right? So this implies students, first equations ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳು? 3x minus 4y minus 16. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 3x minus 4y minus 16 equal to 0. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4x plus 3y minus 5 equals to 0. ಹೌದಲ್ಲ? Another one is what students? 4x plus 3y minus 5 equals to 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಂಟು 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 12x minus 16y equals to 64. and then into 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 12x plus ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 9y equals to 15. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ minus
here also minus, and here also minus. So this get cancelled. So 11 month students minus 25y equals to, yeah, so we get here minus 49. Sorry, plus 49 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ, right? So what we got here, y equals to students 49 divided by minus 49 divided by 25. This is what y value is. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will use equation 1 now. Therefore equation 1 implies, what is that given students? 3x minus 4 into y. So what is y? So minus 49 divided by 25, right? Plus ಏನಿದೆ students, sorry, minus 16 ಇದೆ, so equal to 16. ಹೌದಲ್ಲ, right? So let me take the LCM students. We get 75x plus 49 into 4, that is 196, equals to 16 into 25. So what is 16 into 25 students? So it is nothing but 25 into 16. So 25 into 16 is nothing but 250 plus 150. So what is that students? 400 alva. So we get 400 here. So 400 minus 196 equals to 75x, and x is equal to what we get students here, 204 divided by 75. So x is equal to what we got students here. So 3 in the divide ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. So 3 in the divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So yeah, we cannot divide by 3 apart from that. Any other number? No. Right, 3 in the divide ಮಾಡೋಣ. So 3 in the divide ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 6, and then 2 4 is nothing but 8. So we get 68 divided by 25. So what is the point students here? Therefore the foot of the perpendicular is, therefore the foot of the perpendicular is, therefore the foot of the perpendicular is, it is 68 by 25, comma, it is minus 49 divided by 25. So this is the required answer. So let me move on to the next question students. Yes, the perpendicular from the origin to the line. So ಎಲ್ಲಿಂದ perpendicular draw ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Origin ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? y equals to mx plus c ಗೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ let me consider this. Okay, so there is a line here like this, y equals to mx plus c. Okay, so y is equal to mx plus c. This is the line given students, right? So this is x, this is y axis, this is x dash, and this is y dash, and this is y dash students, and this is origin. So origin ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, right? So here this is perpendicular. Got it? So meets it at the point. So ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? I know that minus 1, 2 comes in the second quadrant. I know it. For our convenience I am writing it as minus 1, 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Got it? So I know that it comes in the second quadrant, but for our convenience I am writing like this because already figure ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So now find the value of m and c. So ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾನು m ಮತ್ತೆ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Got it? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. Here students, here this is what the line L1. ಹೌದಾ? This is line L1 and this is line L2. So clearly students L1 and L2 are perpendicular to each other. ಹೌದಾ? So ನಾನೀಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ L1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾನೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ L1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. What is slope of L1? Slope of L1 is nothing but m1, which is equal to students, yeah, it is 2 minus 0 divided by minus 1 minus 0, which is nothing but minus 2. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Therefore here L1 is perpendicular to L2. Therefore slope of m2, okay, slope of L2, which is nothing but m2, which is equal to minus 1 by m1, which is nothing but students minus 1 by minus 2, which is equal to 1 by 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ. Therefore m is equal to ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? m is equal to 1 by 2. I got the value of m. Now I need to get what? c value ಅಲ್ಲ, right? So now what I will do students, I have already got here m value ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ minus 1, 2 ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕರ್ವ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಕರ್ವ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, now we got students y is equal to ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ? 1 by 2 into x plus c, right? This now we got, so this equation, or let us call this as 1. So this equation 1 passes through what students? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? It is passing through minus 1, 2. Therefore we get students, yeah, 2 equals to 1 by 2 into minus 1 plus c. So we got here 2 plus, yeah, it is 2 plus 1 by 2,
which is equal to C. Therefore, we got C is equal to 5 by 2. So this is the required answer. So M is equal to 1 by 2 and C is equal to 1 by 2 are the required answers. Godaitala students, hege madadanta? Okay. So let me move on to the next problem now. Yes. So students, if P and Q are the lengths of the perpendicular from the origin, P ಮತ್ತೆ Q ಏನಾಗಿದೆ? Length of the perpendicular from the origin to the two lines. ಎರಡು ಲೈನ್ಗೆ ಇದು length of the perpendicular ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, there are two cases here. Okay, there are two cases ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ y ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು k ಇಂಟು ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? So in this case, we have got x into secant theta. Yes, x into secant theta plus y into cosecant theta equals to k anta ide. Is that right students? This is what we have got. So ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, P ಮತ್ತೆ Q ನ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ P. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೀತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? Q ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ಟು ಶೋ ವಾಟ್? P ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4Q² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು K ಸ್ಕ್ವೇರ್. So we know students already the formula for length of the perpendicular. What is that student? The length is given by what? So D is equal to modulus of AX1 plus BY1 plus C equals to, divided by root of A square plus B square. Okay na? So first case ali, case 1. Okay. So case 1 ali line. What is the line students? Line is, what is that line? Modulna line enide? X into cos theta. Okay, so plus of minus sin theta into y. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? and minus k into cos 2 theta equals to 0. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, x1, y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ x1, y1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, 0 ಬಿಕಾಸ್ the distance of a point from a line. So point ಯಾವುದು? 0, 0 ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಯಾವುದು? This is the line. So distance of a point from a line formula apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and this is what I get students. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ distance of a point from a line formula apply ಮಾಡಿದ್ರೆ what we get students? Therefore what is the D there? D value ಏನಿದೆ? P ಅಲ್ವಾ? Right. So modulus of A value. So A value what is that students? Cos theta but into 0 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? So A value ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? I hope it is cos theta into 0 minus sin theta into 0 ಬರುತ್ತೆ. and ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ? minus k into cos 2 theta. Right. So we get here. So we get now students here. So here we get cos theta into 0. Cos theta into 0 minus sin theta into 0 minus k into cos 2 theta all divided by root of cos square theta plus sin square theta. Root of cos square theta plus sin square theta. What is this students? Denominator 1 alva. So ನನಗೇನು ಸಿಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ? P is equal to modulus of minus k cos 2 theta, or we can also write it as P equals to k into cos 2 theta. Right? So therefore P square ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? P square equals to k square into cos square 2 theta. Got it? So let me come to the case 2. So case 2 ಪ್ರಕಾರ what is the line students? Line is, so what is the line here? So x into secant theta alva. So that is what is given, x into secant theta plus y into cosecant theta minus k equals to 0. So your line is x into secant theta plus y into cosecant theta minus k equals to 0. So what is the A value here? A value is secant theta. What is B value? B value is cosecant theta. Right. And what is C value students? C value is minus k. And also x1, y1. So what is x1, y1 students? It is 0, 0. So what is the distance of a point from a line here? It is nothing but q alva. Right. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ q ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Therefore q is equal to modulus of secant theta into 0 plus cosecant theta into 0 minus k divided by root of secant square theta plus cosecant square theta.
plus cosecant square theta. This is what we got. Haudala, right? So what is secant square theta plus cosecant square theta, students? We shall write this. So secant square theta plus cosecant square theta. What is this, students? This is nothing but 1 by cos square theta. Haudala? So it is 1 by cos square theta plus 1 by sin square theta. Is that right? So ಈಗ students LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ sin square theta plus cos square theta numerator ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, denominator ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, it is sin square theta into cos square theta. This is the LCM, students. ಹೌದಲ್ಲ, right? So in the numerator I got 1 and here what I will do is I will multiply and divide by 4. Okay, so 4 numerator ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ students ಅದನ್ನ 2 square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Okay, so here I will write 2 square. In the numerator I will write it as 2 square divided by 4. And ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ sin square theta into cos square theta. Sin square theta into cos square theta. So ಈ 4ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 sin theta into cos theta whole square. So what is this? This is nothing but 4 divided by sin 2 theta. Sin 2 theta whole square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇರ್. Therefore q is equal to students, it is modulus of minus k divided by square root of 4 divided by sin 2 theta whole square. Okay, so we got here k divided by, so this is nothing but students root 4 into root of sin 2 theta whole square. So we got here k into sin 2 theta divided by ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ಬರುತ್ತೆ. Is that right? So therefore I got q value, right? I got q value, students. Now what we need to consider. So what we need to consider now? We need to consider, students, p square plus 4 into q square, because they are asking us to show that. So we need to show this result, students. E result ತೋರಿಸಬೇಕು. So we need to consider the LHS, that is p square plus 4 into q square. So now consider the LHS. So consider the LHS. What is that? P square plus 4 into q square. So what is p square value, students? P square already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is that answer? K square into cos square 2 theta ಅಲ್ಲ, right? So already ಗೊತ್ತಿದೆ p square is nothing but k square cos square 2 theta. So now p square is nothing but k square into cos square 2 theta plus. So students here what is q square? This implies, so ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯೋಣ. What is q square, students? Q square is nothing but k square divided by 4 into sin square 2 theta ಅಲ್ಲ, right? So what we get here 4 into students, q square is nothing but k square divided by 4, it is sin square 2 theta. So 4 and 4 get cancelled, so we can take k square common. So we got here cos square 2 theta plus sin square 2 theta. Cos square 2 theta plus sin square 2 theta, which is equal to 1. Therefore we got, students, answer as k square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So what is this, students? This is nothing but your RHS value. Clear? Is this clear, students? Okay, so let me move on to the next problem now. Yes, in the triangle ABC, find the equation and the length of the altitude from the vertex A. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. So what is happening here? There is a triangle here. There is a triangle, students. They have given the points A of 2, 3, and here, students, B of, what is the point? 4, minus 1, and C of ಏನಿದೆ 1, 2 ಇದೆ. Okay, so ಈಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, I need to draw an altitude here. Okay, observe here, this is the altitude, not the bisector ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? It is a altitude, that's all. Okay, so this altitude, students, I need to find what the equation of this. ಇದರದ equation find out ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. 2 minus of minus 1 divided by 1 minus 4. So I got here 3 divided by minus 3, which is nothing but, students, minus 1. Here students, here. So let me consider this as D ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, AD ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here AD is perpendicular to what, students? BC. ಹೌದಾ? Therefore slope of AD. So slope of AD, let us consider this as m, students. It is nothing but minus 1 by slope of, minus 1 by slope of what, students? BC. So which is nothing but minus 1 by minus 1, which is nothing but 1. ಹೌದಲ್ಲ? Slope of BC is what? 1. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ AD ಸಿಕ್ತು. ನನಗೇನು ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ
ಐ ನೀಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೇನು ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್, ರೈಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ equation of AD is nothing but students y minus y1. What is y1 students? Y minus 3 equals to m into x minus 2. Therefore what we got here, y minus 3 equals to x minus 2. This implies x minus y plus 1 equals to 0. So this is the equation students. Howdala? So x minus y plus 1 equals to 0. But now I need to find the distance. So ಎರಡರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? It is nothing but students y minus y1. So what is y minus y1 students? 2. Yeah, so y minus y1 is nothing but ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ, y plus 1, ರೈಟ್. ಸೊ 4, 1 ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು 4, -1, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1, 2 ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ದ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 1, 2, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y plus 1 equals to 2 minus of minus 1, that is 2 plus 1 divided by 1 minus 4, and here x minus 4. So we get here y plus 1 equals to minus 1 into x minus 4. Therefore students, y plus 1 equals to minus x plus 4, or x plus y minus 3 equals to 0. So what is the value of a students? A is 1, right. What is b value? 1, and c value is minus 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಯರ್, x1, y1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ? ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಟು ದ ಲೈನ್ ಬಿ ಸಿ, ರೈಟ್. ಸೊ here what happened students? So I can tell here, so please watch here students. So x comma y, what is x comma y here? It is nothing but 2, 3. It is nothing but 2, 3 students. So I can tell here I can tell that the length of altitude AD, the length of altitude AD, which is equal to distance, perpendicular distance. So what is this students? It is a perpendicular distance alwa, right. So perpendicular distance from students what, a of 2, 3 to the line, what is that line? BC. Howdala? BC, what is that line students? Line ಏನಿದೆ? x plus y minus 3 equals to 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ax1 plus by1 plus c ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. a is what, 1 into 2 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ, ಪ್ಲಸ್ b into, what is b ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 into 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -3 ಇದೆ, ರೈಟ್. all divided by root of 4 plus 9. So we get here 2 divided by root 13. So this is the required distance. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? What is the required distance here? 2 by root 13 is the required distance. I hope it is clear students. Okay, so now ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? p is the length of the perpendicular from the origin. So ಇದರಲ್ಲಿ p is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are a and b, then show that 1 by p square equals to 1 by a square plus 1 by b square. ನೋಡಿ, p is the length of the perpendicular from the origin, okay, so to the line whose intercepts are a and b. ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? given intercepts, okay, so given intercepts a and b, therefore what is the equation students? equation ಏನಾಗುತ್ತೆ? equation is x by a plus y by b equals to 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? bx plus ay equals to ab ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ bx plus ay
minus AB equals to 0. ಹೌದಾ? So now what is this A value students? A value is B. What is this B value? B value is A. And what is this C value students? Minus AB. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ? See, already they have given the length of the perpendicular. ಅಂದ್ರೆ distance between a point and line ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? So here students, here what is that point students? Point is x1 comma y1 ಅಲ್ಲ? So what is that point here? x1 comma y1 equals to 0 comma 0. What is that point students? It is 0 comma 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೀತೀನಿ. This is the line given. So what is that line students? It is x by a plus y by b equals to 1. Right. So this is x and this is x dash and this is y and this is y dash students, origin. Right. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೆಂತ್? ಪಿ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು 0,0 ಇಂದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, p equals to modulus of a into x1. ಸೊ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 0, y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 0 ಇದೆ. ಸೊ b into ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0, ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ a into 0 ಮೈನಸ್ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ab divided by root of ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ a square plus b square, that is nothing but b square plus a square, small b square plus small a square, right? ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get p equals to modulus of ab, or we get students modulus of minus ab divided by root of b square plus a square, right? So we got students p is equal to ab divided by root of a square plus b square. So what I can do students, now I can square on both sides. ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬೈ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a square b square. So now students a square cancel ಆಗಿ 1 by b square ಸಿಗುತ್ತೆ and ಇದರಲ್ಲಿ 1 by a square ಸಿಗುತ್ತೆ. So here I get 1 by p square. So this is what the required equation is. ಹೌದಲ್ಲ? So this is what they asked us to prove students and we have proved it. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now let me move on to the next questions. Yes. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ? ಮೊದಲನೇದನ್ನ ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mx ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 7y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0, ರೈಟ್? ಸೊ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, so we can write it as students y equals to what? Y equals to minus 1 by 7 into x plus 0. This is in the slope intercept form alva, right? And find their slope. So what is their slope students? Slope is equal to, slope m is equal to minus 1 by 7, because this is in the form of what? Y equals to mx plus c, and intercept enide c ide. So c enide students, y intercept is equal to 0. So this is the y intercept as well as the slope. And coming to this problem students, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3y equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, minus 6x plus 5. So now divide the whole thing by 3. So y is equal to students minus 2 into x plus 5 by 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so what is the slope here? Slope m is equal to minus 2 and then the intercept. So what is the y intercept students? So y intercept is, y intercept equals to what students? 5 by 3. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y equals to 0 into x plus 0, therefore slope is 0. Therefore students slope is 0 and also y intercept. What is this y intercept students? Y intercept is also 0 because this is the line parallel to what? So sorry, this is which equation students? X axis alva. X axis mele y value ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore the y intercept is also 0, right? Okay, so let me move on to the next problem. Yeah, coming to this problem students, reduce the following equations into intercept form and find their intercept on the axis. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ x by a
ಪ್ಲಸ್ y by b ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, coming to the very first problem here. So let me first write 3x plus 2y equals to 12. So next students, divide by 12. Right, so divide by 12 ಯಾಕೆ divide by 12 ಮಾಡಬೇಕು, because right hand side ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ. Right, so what I got students now, x by 4 plus y by 6 equals to 1. This is what I got. And find their intercept on the axis. Therefore y intercept ಏನು, x intercept ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Therefore x intercept is, so what is the x intercept students? X intercept equals to 4. And what is y intercept? Y intercept equals to, so what is y intercept students? Y intercept equals to 6. This is the required answer. Right, now coming to the students, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, 4x ಇದೆ. Okay, so next students minus 3y ಇದೆ. So what I will do now, I will divide the whole thing by 6 students. 3y, so ಇಲ್ಲಿ divided by 6, ಇವೆಲ್ಲೂ divided by 6 equal to 1. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 by 4, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 6 by 3 ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಗಾಟ್ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 by 2 ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ x intercept students? What is x intercept here? X intercept is equal to 3 by 2 and y intercept equals to, so what is the y intercept value students? It is equal to minus 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. Okay, so coming to this problem here, so we get here 3y ಹೌದಾ. So 3y equals to, so 3y plus or 3y equals to minus 2, y equals to ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ we got y equals to, so ಅದ್ರ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ so we shall convert this into the form. So 3y equals to minus 2. So 3y divided by minus 2 equals to 0. Therefore students, we got here y divided by minus 2 by 3 equals to 1. ಹೌದಲ್ಲ. So here I got equals to 1. So equal to 1 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, y divided by minus 2 by 3 equals to 1. So here students, we don't get the x intercept value. ಹೌದಲ್ಲ. Right, so we don't get the x intercept value students. So ಅದರಿಂದ x by 0 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ, because here the x intercept is not there, only the y intercept is given students. Right, so ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, y by 2 minus 2 by 3 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Therefore students, here we write x intercept is 0. So what we write students here, x intercept is equal to 0 and y intercept is students, and what is y intercept? Y intercept is equal to minus 2 by 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವಾಟ್, ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ಆನ್ ಯೋರ್ ಓನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ there are at least 3 or 4 problems which I have given as homework students. Try those problems, and if you find any difficulty, we are always with you students. Yeah, till the next class, take care students, all the best, study well.